Whisky.de Treffpunkt feiner Geister. Hallo und herzlich willkommen bei Whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute bin ich in Chicago, Illinois, bei der Koval Brennerei. Und diese Brennerei ist entstanden aus der Destillationstechnik. Und hier hat Dr. Robert Birnecker hat diese Brennerei mit seiner Frau zusammen gegründet. Und die schauen wir uns heute mal an, was hier für ein toller Whisky entsteht. Das hier ist die Warenanlieferung von Koval. Und hier bekommt Koval sein Getreide. Koval nutzt nur nicht genverändertes Getreide und nur Biogetreide. Getreidesorten haben sehr viel Variation. Wir haben hier Mais, wir haben Hafer, Roggen, Hirse und gemälzte Gerste. Hier sehen wir dann die Hammermühlen, wo das Getreide dann geschrotet wird und über diese Schläuche in die Mash-Tub transportiert wird. Und die Mash-Tub ist von Destillationstechnik, einem deutschen Produzenten, der jetzt hier an diesem Standort auch seine Niederlassung hat. Und diese Mash-Tub hat den Vorteil, dass sie einen Wassermantel hat, den man beliebig erhitzen und auch wieder kühlen kann, dass die Enzyme besonders gut die Stärke in Zucker umwandeln können. Nachdem die Hefe hinzugefügt wurde, endet das Gemisch in diesem Tank. Und das sind die Fermentierkessel. Das Besondere an der Koval Brennerei ist, dass sie so einen Wassermantel haben. Und dieser Wassermantel kühlt die Maische auf 30 Grad Celsius. Und das daraus entstehende Bier mit ungefähr 10% Alkohol ist besser, wenn man es bei niedrigeren Temperaturen fermentiert, da sonst komische Geschmäcker entstehen, die wir nicht in unserem Whisky haben wollen. Und hier fängt die Destillation an. Hier wird das Bier eingefüllt und es werden metallische Dampfspiralen erhitzt, die dann den Alkohol verdampfen lassen, der sich hier oben auf dieser Glocke sammelt und auch ein wenig Reflux sich bildet, sodass gut Kupferkontakt entsteht. Durch das hintere Rohr wird der Dampf dann in die Column Stills geleitet und durch die vorderen Rohre kommt das kondensierte Material aus der Column Still, das sich unten sammelt, wieder zurück in den Kessel. Die Column Still ist hier auch sehr besonders, denn hier steigt der Dampf auf und wird geteilt. Und man kann verschieden viele Platten einstellen und das tut man mit diesen Hebeln hier auf der rechten Column Still gesehen, diese kleinen Hebel mit den schwarzen Plastikgriffen kann man dann einstellen und so kann man dann einstellen, wie viel Ebenen man hat, die den Alkohol teilen und dadurch entsteht dann ein feineres Destillat oder eher ein gröberes Destillat. Und ganz hinten hinter mir sieht man dann diesen beschlagenen Kolben. Das ist dann der Kondensator, wo der finale Alkoholdampf wieder verflüssigt wird und wir dann unseren Rohbrand-Whisky erhalten. Dieses Equipment ist sehr variabel, dass man hier alles einstellen kann. Zurzeit brennt es gerade den besonderen 4-Grain-Whisky, also mit allen 4 verschiedenen Zutaten, bei 170 Proof, was dann ca. 85% Alkohol entspricht. Aber auf dieser Brenne wird auch Bourbon gebrannt, der natürlich etwas niedriger sein muss. Wir befinden uns im Lagerhaus und nachdem der Rohwhisky ein wenig verdünnt wurde, landet er hier in diesen neuen ausgebrannten Fässern mit einem Nummer 3 Char. Ja, die Fässer sind nicht die normalen Standard Bourbon Barrels, sondern es sind 30 Gallonen Fässer, was dann etwas weniger ist. Und das Besondere an Koval ist, sie sind nicht nur organisch, also bio, sondern sie sind auch koscher. Das bedeutet, man muss hier darauf achten, dass der Whisky nicht mit irgendwelchen Weinen in Berührung kommt, weil das dann nicht mehr koscher wäre. Und das bedeutet aber auch, dass alle Vierteljahr ein Rabbi vorbeikommt und dann schaut, ob hier irgendwo Wein verwendet wird. Ja, aber wir machen keinen Weinbrand hier. Das heißt, alles ist koscher, alle Produkte sind ganz normal. Außerdem wird hier bei Koval auch noch darauf geachtet, dass der Geschmack dem Geschmacksprofil von Koval entspricht.
Wir haben hier also keinen Whisky mit Altersangabe, sondern einen, der nach Geschmack ausgewählt wird. Nachdem der Whisky fertig gereift ist, muss er natürlich noch in die Flasche. Koval hat eine Menge verschiedene Flaschen. Wir haben hier 5 CL Flaschen, die dann hochgehen bis 75 CL Flaschen. Die werden hier per Hand aufs Fließband gestellt und dann geht es in die Abfüllstraße. Die erste Station ist ein Waschvorgang, wo die Flasche ausgespült wird, falls da noch irgendwelche Staubeinschlüsse, irgendwelche Reste drin sind, und dann wird das Ganze auch noch ausgepustet. Es geht dann hier weiter zu diesem nächsten Karussell, und dieses Karussell hebt die Flasche an und dann wird die Flasche auf die entsprechende Menge befüllt. Das dritte Karussell hier setzt dann noch die Korken ein und verdichtet den Korken so, dass er sauber in der Flasche drin ist. Über dieses Fließband geht es hier weiter zu einem letzten Station, wo dann noch etwas über den Korken drüber gestülpt wird und dann das Etikett auf die Flasche geklebt wird. Hier gibt es dann ein Etikett für vorne und ein Etikett für hinten. Das ist natürlich wichtig für alle Exportmärkte, da jeder Markt verschiedene Bestimmungen für seine Belabelung von hochprozentigen Spirituosen hat. Die sammeln sich dann hier auf diesem Drehteller und werden dann hier oder hier in Kisten verpackt und dann auf Paletten gestapelt, die dann bereit sind, international verschickt zu werden, um zu den Konsumenten zu kommen. Ja, wir sind jetzt durch die Produktion durch und jetzt geht es weiter mit dem Tasting. Das werden wir aber in Englisch machen. So, now I'm sitting here with Becky Schultz, and you're the communications coordinator at around Koval. here. Yep. So, where is Robert? He is actually in Tokyo. In Tokyo? Yeah. He and Mariah, our chief administrative officer, are there for the Tokyo International Bar Show, which happened this weekend. Yeah, it was a 2-day event. Yeah, I've heard that. Robert he did now, I think, 80 distilleries with the Koval Destillationstechnik. So you're really kicking off the craft distilleries. Yeah. Oh, that is great. And that is all around the world? Or? We're in 10 countries, including Japan, Australia, Germany, Austria, a number of European countries. So. Oh, okay, great. And you also have the distillery here. That's why I'm here. And the US. Today. Yeah. And the US. Yeah. So, what kind of products you have? Okay, so today we're going to do 4 of our whiskeys, the oat, millet, bourbon, and 4-grain. We're going to start with the oat. As you probably saw in the distillery, you saw the grains themselves. So everything we have that has a single grain on it is 100% that grain. So this whiskey is 100% oat whiskey. So all the flavors you're getting are either from the grain, the oat, or from the barrel. So we do a medium char barrel, aged for about 2 years. So you'll get some notes of maple, a little bit of brown sugar. It's almost like a dessert whiskey, a little bit lighter, smoother, but you'll see for yourself. Oat. Yeah, Oat I only know whiskey. that from breakfast. Yeah, we are the only distillery in the U.S. to make 100% oat whiskey. So okay. Very, very unique. That is great to have a whiskey 100% of one grain, so you can... It's really grain forward. So you really know what that grain tastes like if you have that in like a mixture. Absolutely. Okay. Yeah. Ooh. It's really fruity. Okay. Okay, let's have a try. Yeah. Yeah, I can taste the oat. Well, I haven't had oat in a long time, I think. Well, it's great. It's great. You have that. You have a bit of fruitiness. Probably comes from I would say it comes from the still, but and now in the end you have some oak, but a lot of oat in the middle. Okay. Great whiskey. So your new distillery, do you feel like you're in a dynamic work relationship here? I like the smaller company. Oh, absolutely. Yeah, so, it's a small team. We work a lot together. Very collaborative. You know, we all work in the same little office space. So lots of back and forth. Very busy. Very busy.
And I've seen like your team now a bit. Yeah. They're all pretty young, I Very have to young say. company. Yeah, very young company. But the age of the average worker is pretty young as well. Mm-hmm. It's like Robert, is he like the oldest or? Robert and son are the oldest, but they're not old themselves either. So it's a very, very young company. Okay, great that you have such a cool company here. Yeah. Let's continue with the millet. Cool. I'm looking forward to that. I think my father already had that. Oh, really? And if you like to watch the video, then just click here. And he liked the millet a lot. Yeah, so the millet is also one of our more unique whiskeys. Also 100% millet. Only distillery to make 100% millet in the U.S. It's a lighter cereal grain, so it has a smoother finish, lighter finish. We also use it in our bourbon as well. Okay. Yeah, most often it's found in West Africa or Asia. Do you know but where? it's grown here in the U.S. too. Oh, it's grown. Yeah, here we in the source US. from Midwestern farms. Midwestern farms. Okay, great. Oh, yeah. Yeah, I always like to know this before. Yeah. Okay, great. It's not as spicy. Yeah, you really have the smoothness. How much ABV are we looking at? It is 40%. 40%. Yeah, so 80 proof. It's what I recommend to people who are interested in whiskey but aren't whiskey drinkers. Because I think it's a really easy start. It's a little bit. You'll see it has a smoother finish. Yeah, I have a lot of oak in the end. But it's great. So I like the one. It's only, you said it's about 2 years, which is a bit younger. 2 to 4 years. But they're smaller barrels, so Exactly, 30-gallon barrels. I don't have that much youth in there. Yeah, I really like it. But it's strange that it's so different because you have such a different grain taste. Nobody does millet or oat whiskey. Yeah. Okay. Yeah, we really like working with the grain. Everything we do is very grain forward, and that's why, we use only the heart cut of the distillate, which you saw when you were out there, I'm sure. And that allows us to get the purest cut and the best flavors. Okay, great. I like it. Yeah. So I'm looking forward to the bourbon now. Right, and the bourbon is great to taste after the millet because you'll see the similarities in them because the bourbon is the 51% corn that you need to be declared a bourbon. And then the rest of the mash bill is millet. So it's 51% corn, 49% millet. Okay, that is Yeah, okay, also cool. and also aged for about 2 to 4 years. 2 to 4 years. So I'm looking here at a bit of a sweeter corn flavor, and then the smoothness of the millet. That actually sounds like a good combination. Yeah. Okay. Yeah, I have the corn and like I don't know what it is, like vanilla. Yeah, it's more vanilla. Yeah, I think the millet almost gives it a banana finish. More so in the millet whiskey than the bourbon, but you still get a little bit of those notes in the bourbon as well. Somehow it has a bit more spiciness, I would say. I would say it's a bit more full-bodied than the millet alone. I like the millet, but I like my whiskey a bit more full-bodied. Okay. Like with strong oak flavors. So You'll get more of that in the 4-grain, which is what Okay. we're trying next. Oh, okay. So the 4-grain is pretty much equal parts oat, rye, malted barley, and wheat. So that's the only whiskey we use malted barley in. So that gives it more of a smoky flavor, a little bit spicier from the rye, a little bit more kick to it. Okay. definitely one of our spicier whiskeys. Yeah, I also look like the complexity within the whiskeys, that you have so many flavors. So using 4 different types of grain, I don't think I ever had it before.
Yeah, it was sort of discovered on accident. On accident? We had some grains left over. Robert had some grains left over from different things, and it was sort of like, well, we have some of this, we have some rye, we have some malted barley, let's just see what happens. And the end product was something really tasty and unique, so we just kept making it. Okay. And now it's one of our top sellers. Okay, great. So he made just one barrel and was like, Yeah. damn, we need to make more. Pretty much, yeah. Okay, great. Yeah, that's the cool thing about the small distilleries. You don't have that long heritage to carry on to say, yeah, if you have like a Jack Daniels or a Jim Beam, you have to do it all the same way. There's more room for experimentation. Yeah. Yeah, and that's why we have things like the oat whiskey and the millet whiskey, things you don't see in the market, so it's great. Okay, let's have a try. Yeah. Yeah. There's a bit. Yeah. Ooh. Now there comes the spiciness. Ooh. Very spicy indeed. You have quite different flavors in there. I'm not sure if this is because of like the organic side. I'm really not sure, but I like it that you do it organic style, because you know the whole world is going into a mass marketed thing and mass produced, but it's great to have a little craft distiller going there and saying, okay, now we do a good quality and we'll look at all our ingredients the right way. Okay, so are you open to visitors? Yes. We take visitors at our tour facility and store at 5121 North Ravenswood Avenue in Chicago. Okay, so you can look at the distillation there. Yeah, it's about an hour-long tour. We do Saturdays and Sundays and Wednesday nights. Learn about the history of whiskey, the history of the company. Get to learn about barrels, the whole process, and you get to taste about 9 or 10 things. So it's a great tour. Okay. Yeah. 9 or 10. Small samples. Yeah. Okay, Small samples. That's great. So if you're ever in the Chicago area, I would highly recommend it to go to the Koval distillery. And so thank you for having us. Yeah, thanks for coming. Thank you for watching. And if you like this video, then please give me a thumbs up, and thank you and goodbye. Yeah, thanks.